Харе Кришна. Харе Кришна, Варьясечка. Доброе утро всем. Все поклонники. Конечно. Харе Кришна. Доброе утро всем. Дорогие преданные, можете, пожалуйста, выключить микрофоны? Спасибо. Мне все равно не видно. I'm just waiting for a couple of minutes for everyone to join. Я жду еще буквально пару минут, чтобы все могли присоединиться. So nice to see many of you who I've not seen in person for quite some time. Очень рад видеть всех, кого я не видел уже очень долго. Лично теперь я могу вас видеть хотя бы так. One of the mysteries of chanting Hare Krishna is that somehow or other we are all together when we are chanting. Вроде Год Мадж, можете, пожалуйста, микрофон выключить? Спасибо. Одна из мистических вещей в бхакти — это то, что, если я правильно услышал, мы можем быть вместе, когда мы воспеваем Святое Имя. Of course, this takes some realization, but everything in bhakti takes some realization. Хотя для этого нужна определенная реализация, но все в бхакти требуется в глубоком понимании реализации. But we don't like that, right? Но нам это не нравится, правда же? We want everything now with no necessary realization. Мы хотим все прямо сейчас, и зачем нам обязательно реализация? And realization means that you're applying the instructions and therefore you get experience. Что такое реализация? Реализация означает, когда мы получаем наставление, мы ему следуем, и благодаря этому следованию наставлению мы получаем опыт. The example, which we should always think about, given in Nectar of Instruction, Devamrita, Пример, который мы всегда должны помнить, он дается в Devamrita в нектаре наставлений. something tastes bitter at first, but gradually you realize it's the sweetest in existence. То, что сначала может показаться нам горьким, с течением времени мы поймем, что это самый сладчайший вкус. Actually, there's no difference between bhakti in the unripe stage and in the ripe stage. На самом деле нету никакой разницы в бхакти между незрелой стадией и зрелой стадией. You're still dealing with a mango, whether it's unripe or ripe. Вы всегда все равно имеете дело с манго, будь оно зрелым или незрелым. That's why even in the neophyte stage, you get a glimpse of what is Krishna praying. И поэтому даже на начальной стадии неофита мы можем приоткрыть занавес и увидеть, что такое Кришна Према. Obviously, however, just as the mango, when it's ripe, tastes much sweeter, similarly, bhakti, when it is ripe, is sweeter with rasa. Хотя, конечно же, очевидно, что, как в случае с манго, когда оно зрелое, оно очень сладкое, сочное, также, когда бхакти зрелое, оно становится очень сладким. You should often meditate on how the common denominator in all activities by human beings is the search for flavor, rasa. Вы всегда должны помнить о том, как является таким доминирующим лейтмотивом, как что люди все ищут на самом деле вкус, расу. It's not the thing in of itself that you're so attached to. Это не сама вещь, к которой вы так или иначе привязаны. Some particular object
of possession, some particular body, some particular mind, some Какой-то property. какой-то предмет или имущество, объект, личность. No, what we are attached to is the flavor that such an object gives us. Мы привязаны к вкусу, который этот объект дает нам. Mine, for me. That's a flavor. Это мое, это для меня. В этом вкус. And that's what we're attached to. Это то, к чему мы привязаны. All the flavors, all the rasas originate in Krishna. Все вкусы изначально, они исходят от Кришны. And those rasas manifest in the material world in a distorted, perverted way. Но все эти расы в материальном мире, они проявляются в очень искаженной форме. So you can analyze your whole life in terms of the flavors that you are pursuing. И всю нашу жизнь мы можем посмотреть или рассмотреть с этого ракурса вкусов, которые мы преследуем и хотим найти. You should think about this. Должны хорошо об этом подумать. In this way, you can understand how practical and simultaneously sublime is bhakti. И тогда вы увидите, насколько бхакти на самом деле и практично с одной стороны, и возвышенно с другой стороны. You're searching through relationships, possessions, activities. You're searching for flavor, rasa. Как бы мы ни искали этот вкус в отношениях или в каком-то имуществе, мы преследуем вкус. The problem is that material rasa is so temporary. Проблема лишь в том, что материальный вкус, он очень временен. But in material life, we don't know anything better. Но у нас нет никакой альтернативы в материальном мире, мы не знаем ничего лучше. And even if we question the suitability of material rasa, still we say it's better than nothing, better than having no rasa at all. Но все равно, что нам остается? Мы думаем, ну, это уж лучше, чем никакого вкуса, правильно? You see this way of thinking often in devotees. Мы можем наблюдать это мышление часто в преданных. Yes, I know the material world is a unsatisfying place, and I know material happiness is not really fulfilling, but I don't know much of anything beyond that, just a vague idea. So what do you expect from me? И так можно заметить, как преданный размышляет. Да, я знаю, что чувственные наслаждения не принесут мне какого-то удовольствия и в конечном счете не сделают меня счастливым. Но что же делать? По крайней мере, ну, все остальное для меня все равно так размыто, мне ничего другого не остается, вы же понимаете. We try to be what we think is practical. И мы начинаем вести себя так, что мы, как мы считаем, практичным. Try for material flavors, while at the same time sprinkle a little bhakti rasa in your life. Мы пытаемся найти материальный какой-то вкус и так немножко сбрызгиваем бхакти сверху. That's a good start. There's no doubt about it. Это хороший старт, в этом нет никаких сомнений. But as you become an older devotee, you really need to evaluate the presence of spiritual rasa, spiritual flavor in your life. Но когда мы становимся уже более зрелыми, преданными, мы должны действительно глубоко подумать об этом предмете, о вкусах, о расах. Sometimes older devotees, they notice they're getting dry and mechanical. Иногда старшие преданные могут заметить, что у них появилась механистичность или они как будто усыхают. That is a sign that shows you need to do a reevaluation. Это знак, который означает, что нужно сделать переоценку. Because the last thing you want to happen to your spiritual life is that the material rasas, the material flavors overtake you.
Потому что последнее, что вы хотите, чтобы с вами произошло, это что материальные вкусы пересилят вас. So we're going to speak about that in today's verse, which I hope many of you have looked over. И сегодня мы будем говорить об этом на основе стиха из Шримад Бхагаватам, который, я надеюсь, вы уже имели возможность заглянуть и прочитать. I know it's early in the morning for many of you, Я знаю, что для многих из вас очень раннее утро сейчас. but what better way to start the day than with sound vibration from Srimad Bhagavatam? Но что может быть лучше, чем начать день с трансцендентной вибрацией Шримад Бхагаватам? So let us begin. Поэтому давайте начнем. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This is a very famous verse from Srimad Bhagavatam. Of course, every verse, I always explain, every verse in Srimad Bhagavatam is famous. И это очень известный стих Шримад Бхагаватам, хотя, как я часто объясняю, на самом деле абсолютно каждый стих Шримад Бхагаватам очень известный. Devotees may have favorite verses, and of course, there are verses from Bhagavatam all over Chaitanya Charitamrita. И у преданных есть свои любимые стихи из Шримад Бхагаватам, и также мы знаем, что в читании Чаритамрите также очень много стихов из Шримад Бхагаватам. That's why Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur says that in many ways, Chaitanya Charitamrita is simply Srimad Bhagavatam. И поэтому мы знаем, что Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж тоже говорил об этом, что читание Чаритамрита не отлично от Шримад Бхагаватам. Of course, for the advanced devotees, Chaitanya Charitamrita goes places where Bhagavatam directly doesn't go. И, конечно, читание Чаритамрита, она уже очень возвышенная, и поэтому упустил момент просить. Не пишите, пожалуйста, в чат сейчас ничего, хорошо? Srimad Bhagavatam in the 10th canto introduces you to Radha Tattva, but in Chaitanya Charitamrita, the Radha Tattva is fully expanded. И Шримад Бхагаватам в 10-й песне начинает представлять нам тему Радха-татвы, но читание Чаритамрита, оно полностью уже раскрывает эту тему. So every older devotee should be familiar with Sri Chaitanya Charitamrita. Поэтому все старшие преданные должны хорошо знакомиться с читанием Чаритамриты. So all you older devotees there, get the hint, the loud hint. И все старшие преданные здесь только что получили громкий намек. Here's another quote attributed to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. И вот еще одна цитата Бхактисиддханта Сарасвати Такура. He says, let us say that you are caught in the waters of annihilation at the end of the universe. И он говорит, представьте, что вы попали в воды разрушения, в потопа, в конце калпы, в конце существования мира. Hopefully you will all have gone back to Godhead by that time. Конечно, мы надеемся, что все вы вернетесь уже назад домой к Богу, когда это произойдет. But in case you have some service to do for Krishna and you're staying in this universe until its end, Но если вдруг так получится, что у вас тут какое-то есть важное служение, которое вам доверил Кришна, и вы остались до конца, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has some advice for you. у Бхактисиддханта Сарасвати Такура есть хороший для вас совет. He says, you're swimming in the flood waters. И он говорит, вы вот уже плывете в этих водах потопа. You can't carry much with you. Много с собой не унесешь. Bring 3 books as you swim. Он сказал, возьмите с собой 3 книги, когда будете плавать. Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, and Sri Chaitanya Charitamrita. So, you're having difficulty though. How can you swim with 3 books? Unless you're a very strong swimmer, maybe you can swim with one arm.
И только если вы какой-то очень хороший пловец и можете плыть с одной рукой, ну сколько можно книг с собой так вот унести? He says, all right, you're having difficulty, let go of one book. И он говорит, хорошо, у вас трудности, пока вы плывете, тогда отпустите одну книгу. You can let go of Bhagavad Gita. Можете отпустить Бхагавад-гиту. So you're swimming now with 2 books, Теперь плывете с 2 книгами. still having difficulty. И снова трудности, устали. He said, all right, let go of another book. Тогда еще одну книгу отпустите. You let go of Srimad Bhagavatam. Отпустите Шримад Бхагаватам. Then he says, never let go of Chaitanya Charitamrita. Но потом он говорит, никогда не бросайте, не отпускайте читание Чаритамриту. Because there you have the fullness of the most confidential knowledge. Потому что там раскрыто полностью все сокровенное знание. Because Sri Chaitanya Mahaprabhu is Radha Krishna combined. Потому что сам Чайтанья Махапрабху – это комбинация Радхи и Кришны. I often explain, but of course I don't get a chance to address you all so often, so I will explain it again. И я часто объясняю это, но так как я к вам не так часто обращаюсь сейчас, то я снова повторю то, что я уже объяснял. The acharyas explain that when you see both Lord Chaitanya and Krishna are Swami Bhagavan, the original personality of Godhead. Ачарья объясняет, что и Кришна, и Чайтанья Махапрабху, они оба Сваян Бхагаван, они оба изначальные личности Бога. Sometimes devotees think there's Krishna, and then Krishna has this avatar, the golden avatar. Иногда преданные думают, ну вот есть Кришна, есть вот золотая аватара. That's a very, how do we say, rough way of talking, not precise. It's okay, Это- but it's not precise. Это неплохо, но это не совсем точно. Actually, Mahaprabhu and Krishna are both the original personality of Godhead. На самом деле и Кришна, и Чайтанья Махапрабху, они оба являются изначальной личностью Бога. Sometimes the one, Sri Chaitanya Mahaprabhu, appears as 2, Radha and Krishna. Иногда Чайтанья Махапрабху проявляется как 2 личности, Радха и Кришна. And sometimes the 2, Radha and Krishna, appear as 1, Sri Chaitanya Mahaprabhu. А иногда обе личности, Радха и Кришна, проявляются как одна личность, Чайтанья Махапрабху. So when Krishna wants to taste what is love in separation, he appears as Chaitanya Mahaprabhu. И когда Кришна хочет почувствовать, что такое любовь в разлуке с ним, он появляется или проявляет себя как Чайтанья Махапрабху. And when Chaitanya Mahaprabhu wants to be the supreme enjoyer, he appears as Krishna. А когда Чайтанья Махапрабху хочет быть верховным наслаждающимся, он проявляет себя как Кришна. You got it? Поняли? Sanatana Goswami points out an amazing fact about Srimad Bhagavatam. И Санатана Госвами говорит об одном удивительном факте касательно Шримад Бхагаватам. Here in New Zealand, we celebrated his disappearance day yesterday. Мы вчера праздновали день его ухода здесь, в Новой Зеландии. He says in his Shastra, Sri Krishna Leela Stava, that every syllable of Srimad Bhagavatam is saturated with Krishna praying. И он говорит в Писании Шри Кришна Лила Става, что каждая буква, каждый символ, буква, да, Шримад Бхагаватам, она наполнена любовью к Богу. Now, you may say, well, does that mean when we're reading about some dynasties or just something that appears quite non-nectar, does that mean it's still flooded with Krishna praying, saturated with Krishna praying? И мы можем задаться вопросом, ну что, когда мы читаем об этих династиях или о чем-то, что нам кажется скучным, и что вот это все вот прям наполнено и переполнено любовью к Богу? What do you think? Что вы думаете? This reminds me of when
I was a teenager, and my mother had the policy. She's a very strict Christian, so she had the policy. When you sit down, when the whole family sits down at the dinner table, each one has to say a Bible verse before eating. И это напоминает мне историю из моего подросткового возраста, когда моя мама, она очень строгая христианка, и у нее было правило, которому должна следовать вся семья. Когда мы садимся за обеденный стол или за ужин, во время ужина мы должны произнести один стих из Библии, каждый. You either said a verse from memory, or there was a tray on the table with cards with Bible verses on it. Либо нужно было по памяти произнести стих, или можно было взять карточку. Карточки были на таком подносике, можно было вытянуть и прочитать какой-то стих. But mother was more pleased if you said it from memory. Но маму больше удовлетворяло, если вы по памяти произносили стих. I had a middle brother who at that time was a Marxist. И мой средний брат в тот момент, он исповедовал марксизм. So when it's time for dinner, my mother calls, dinner time. И когда middle- приходил, Starts coming from the upstairs to the place where the dinner is. и когда приходило время ужина, моя мама кричала: «Дети, ужин!» И мой брат спускался со второго этажа. Singing Marxist songs like power to the people, power to the people. И он напевал, пока спускался: «Власть людям, власть народу!» Разные песенки. White power to the white people, brown power to the brown people, power to the people. Белую власть белым людям, коричневую власть коричневым людям, людям власть. Red power to the red people. Красную власть красным людям. Down with the capitalists. Долой капиталистов. And my mother would brace for the battle. И моя мама уже так скукоживалась, готовясь к схватке. With my brother at that time, he was fully thinking this religion is just a drug for the people to keep them from rising up and against the oppressors. Мой брат был просто убежденным таким марксистом. Он говорил: религия — это опиум для народа. И надо сражаться, восстать против этого всего. So he refused to say a verse. И он наотмашь отказывался произносить стих He would наотрез. sit down at the dinner table and mother would say, all right, say your verse. И он садился, и она говорила: так, произноси стих. No, I will not submit to this capitalist colonializing propaganda. Я не стану прогибаться под эту капиталистическую пропаганду, про эту колонизацию. My mother would say, okay, no verse, no dinner. Мама тогда говорила: хорошо, нет стиха, нет ужина. I said, okay, mother, you want to starve your son? Do you really want to do that? И что, ты хочешь травить голодом, морить голодом своего сына? Отвечал он. I would keep telling him, just say some verse and let's get this over with. You don't have to believe what you say. И я ему говорю: да что-нибудь произнеси уже, не обязательно же это верить, давай уже поужинаем. Stop this drama. Let's get on with the dinner. Хватит уже все это, давай уже просто поужинаем. My sister, she would be very cooperative. Моя сестра, она очень была такая покладистая, сотрудничала. She was a true believer. Она действительно верила очень искренне. She would say a nice Bible verse. Она произнесла какой-нибудь хороший стих из Библии. For God so loved the world that he gave his only son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. Так, в общем, у Бога был один сын, и этот сын, Whosoever believed in him, whoever believes in him, кто в него уверует, will not perish, он не пропадет, but have eternal life. но будет жить вечно. My mother was, oh, very nice. И моя мама говорит: очень хорошо. Then it was my turn. Потом меня просили. At this point in time, I was going to the university and just home for holidays. И я в это время уже в университет ходил, поэтому я приезжал домой только на каникулы.
The mother would say, "All right, say your verse, my oldest son." Или на выходные. И он говорит, ну что ж, произноси стих, мой старший сын. I would look very innocent. Я так невинно смотрел на нее. Jesus wept. И Иисус плакал. What? It's the shortest verse in the Bible. Это самый короткий стих в Библии. Well, you can't do that. You have to say a bigger verse. Нет, ты так не можешь поступать, надо большой стих произносить. I said, but you said say a verse. This is a verse. Я говорю, ну это же стих из Библии. Я произнес стих из Библии. She said, all right, from tomorrow dinner onward, you can't say the verse Jesus wept. И он сказал, хорошо, со следующего дня ты не можешь произносить этот стих. Просто Иисус плакал. I'll explain how this is all connected to Sanatana Goswami. Я сейчас объясню, как все это связано с Санатаной Госвами. Подождите еще чуть-чуть. So, what happens the next day? Что на следующий день происходит? Verse time again. Опять пришло время произнесения стихов. I had spent the whole night looking through the whole Bible for a verse that apparently had no spiritual content whatsoever. Я всю ночь пролистал Библию, пытаясь найти стих, который не имеет ничего общего с духовными вещами. Found one. И я нашел один. So at the dinner table, mother calls on me. All right, say the verse. Of course, you don't say Jesus wept. И она говорит, ну все, произнеси стих, и, конечно, не говори, Иисус плакал. I proudly said my verse, which was the product of 3 hours of Bible research. Итак, я сказал свой стих, который являлся продуктом 3-часового исследования Библии. You ready for it? Готовы? It's full of spiritual potency. Там очень много духовной энергии, заряда. Here it is. И вот From the стих. Old Testament. Это из Старого Завета, Ветхого Завета. And the water ran off the altar into the ditch. И вода стекала с алтаря в канаву. My mother was, we say in English, fried. И, как мы говорим на английском, моя мать просто сгорела в этот момент, поджарилась. Where did that verse come from? I said, Old Это Testament. откуда? Я говорю, из Ветхого Завета. She was so, she didn't know what to say. И она даже не знала, что ответить на это. Finally, she just said, so this is why we send you to the university, so you can be so intelligent in this way? Is this why we're spending all the money to send you to the university? Она сказала, и что, мы на вот это вот все деньги тратим, чтобы ты в университете вот этим вещам учился? Слишком умный стал, да? Now we look at Srimad Bhagavatam, and there are many verses that seem to be just ordinary information. This king had this son married this wife. И мы можем иногда смотреть на Шримад Бхагаватам таким взглядом, что мы видим, что перечисляются какие-то цари, у этого царя родился такой-то сын, этот сын вышел, женился на такой-то даме. This brahmana had so many cows. У этого брамана было столько-то коров. But Sanatana Goswami points out that you can't overlook such verses in terms of their spiritual content, because every syllable of Bhagavatam is saturated with Krishna prema. Но Санатана Госвами говорит, что вы не можете пренебрегать этими стихами или перескакивать через них, потому что все они наполнены любовью к Богу. Just like, for example, if you hear conversations of Srila Prabhupada and he's talking about something that's apparently ordinary. Например, мы слушаем прогулки со Шрилой Прабхупадой и слушаем, как он беседует с кем-то, и кажется, что он просто об обычных вещах говорит. How to make rice properly. Например, как приготовить правильно рис. Just hearing a long instruction that he was giving him how to make puffed rice. Однажды Шрила Прабхупада достаточно много времени уделил тому, как сделать дутый рис. Whatever he's saying is perfect because of the bhakti. И все, что говорит Шрила Прабхупада, является совершенным благодаря его бхакти.
Even sometimes he quotes a verse wrongly. Даже если кажется или не кажется, что, допустим, он цитирует стих не тот или неправильно его цитирует, Or doesn't remember a verse. What? He says, what is that? What was that verse? или не помнит стих и говорит, как там в этом стихе было, Прабхупада спрашивает. He's always absorbed in ecstatic love of Krishna. Он всегда абсолютно погружен в экстатическую любовь к Кришне. So sometimes devotees, they seize upon something Prabhupada said about the material world, and they say that statement in of itself has to be precise. И иногда преданные могут услышать какие-то изречения Шрилы Прабхупады о каких-то материальных вещах, и они говорят, ну вот какая-то неточность здесь, должно быть же все абсолютно правильно, абсолютно точно, абсолютно верно. And then later in the same conversation, they hear a devotee say to Prabhupada, but actually, it's not that, it's this. And Prabhupada would say, oh, all right. И потом мы слышим, как в продолжении этой беседы кто-то из учеников говорит, Шрила Прабхупада, но вообще-то это не так, это вот так. И Шрила Прабхупада отвечает, да, ну да, хорошо. Still, there is perfection И несмотря на это, там есть совершенство. in the bhava. Потому что там есть вот это бхава. But we're not accustomed to looking for the bhava. We just want like what we consider factual information. Но мы не смотрим на бхаву, мы смотрим на фактическую информацию. Подайте нам факты. But the Bhagavat devotee knows that bhava is the ultimate reality. Но преданные знают, что на самом деле бхава является абсолютной реальностью. What about Krishna in Goloka Vrindavan? А как насчет Кришны на Галока Вриндаване? He becomes so overwhelmed by Radharani's beauty that sometimes he starts milking a bull instead of a cow. И мы можем видеть, что иногда погруженный Кришна начинает вместо коровы доить быка. So tell me, is that a mistake? Иногда это происходит. From the material point of view, it's a mistake. И с материальной точки зрения это ошибка. But what is the material point of view? Но при чем здесь вообще, кого интересует материальная точка зрения? From the spiritual point of view of the spiritual world, the ecstasy, the bhava is the real decider of what is perfection. С духовной точки зрения, или с духовной точки зрения, бхава является главным, центральным и решающим фактором. It's a different reality. I hope you can grasp this. Это абсолютно другая реальность. Я надеюсь, что вы можете это понять. What about Srimati Radharani when she sees a tamal tree, which is the same color as Krishna, and she embraces the tree? Is she wrong? И что, например, когда Шримати Радхарани хочет обнять дерево тамал, она что, не права в этот момент? Or she sees a dark rain cloud in the sky, and immediately she's thinking, oh, Krishna, Krishna. Или иногда она видит темное облако, которое приближается, и она начинает думать, о, Кришна, Кришна. You would say, mistake, mistake. Мы можем сказать, ошибка, ошибка. But no, in Goloka Vrindavan, it is the bhava that predominates as the reality. Но на самом деле на Галока Вриндаване это бхава, которая является главной доминирующей реальностью. So in this way, you can understand how every syllable in Srimad Bhagavatam is saturated with Krishna prema. И мы можем понять, как в Шримад Бхагаватам, благодаря такому пониманию или видению, мы можем понять, почему каждая буква насыщена этой любовью к Богу. Even when Bhagavatam is describing this king had that son and that son married this wife. Даже когда объясняется, что этот царь женился на такой-то царевне и так далее. The bhava is there. Там всегда присутствует бхава. And gradually you'll become more and more aware of that as you advance in spiritual life. И по мере того, как вы будете развиваться духовно, вы будете это больше понимать. How many of you know from the Mahabharata the story of Vidura inviting Krishna for lunch?
Кто из вас знает историю из Махабхараты, как Видура приглашает Кришну на обед? Поднимите руки. Some of you. Кто-то из вас. Rasakrit doesn't know. Расакрит не знает историю? He does. Знает. Okay. It's about a mistake. Это, ну, вроде ошибка, очевидная история ошибки. Vidura invited Krishna for lunch. Видура пригласил Кришну на обед. And Vidura was not wealthy at all. И Видура, он был совершенно не богатым. But Krishna was running to his house Но Кришна бежал в его дом, because of Vidura's bhakti. потому что у Видуры была такая бхакти. And Vidura and his wife began to serve Krishna bananas. И Видура начал служить Кришне, он начал давать ему, хотел дать ему бананы. But they were so overwhelmed with ecstasy that they were serving Krishna the banana peels and throwing away the inside of the banana. Но они настолько были погружены в это настроение любви, что они начали сервировать ему банановые шкурки вместо бананов. That's apparently a mistake, yes? И внешне кажется, это же ошибка, правда? But what was Krishna doing? Но что делал Кришна? He's eating the banana peels Он ест банановые шкурки. У кого because микрофон. of the ecstatic love of Vidura and his wife. Потому что они были переполнены вот этой экстатической любовью, он и его супруга. So it's a mistake, apparently. We would Светлана, say, попробуй выключите, пожалуйста, микрофон. I'm sorry, Gurdev. Yes. Okay. as I was saying, you would call this a big mistake. And Вы бы don't do назвали this to это your deities. большой ошибкой. Такое вы божествам явно предлагать не будете, правда же? What about Sanatana Goswami, who kept his Radha Krishna deities in a tree? А как насчет Санатана Госвами, который держал свое божество на дереве просто? Speaking of him remembering his disappearance day yesterday. Говорим о нем, потому что вчера был день его ухода. Has Brihad Bhagavatamrita been translated into Russian? Брихад Бхагаватамриту уже перевели на русский, не знаете, преданный кто-то? No one knows. I guess not then. Никто не знает, наверное, еще нет. Oh, it is so amazing. The verses and the commentary is 99% Sanatana Goswami's commentary, presented by Это Gopi Pranadana Prabhu. удивительнейшая книга, потому что 99% стихов и комментариев все именно по комментариям Санатаны Госвами в изложении Гопи Пранадана Прабху. Some or other, if you're able to get this book in Russian, 3 volumes of such delight. Если у вас когда-нибудь она будет на русском языке, Брихад Бхагаватамрита, от BBT, то, пожалуйста, вы просто ее, это будет удивительно, путешествие по 3 томам этой книги. Devotees are writing that it's in an electronic form already, apparently. Okay. So if you've read Bhagavatam sufficiently, if you've read Chaitanya Charitamrita sufficiently, then I highly recommend you read Brihad Bhagavatamrita. И тогда хорошо, если вы уже достаточно прочитали, хорошо прочитали Шримад Бхагаватам несколько раз и Читание Чаритамриту, тогда я очень рекомендую настоятельно прочитать Брихад Бхагаватам, это следующее. So Sanatana Goswami kept his Radha Krishna deities in a tree. In Vrindavan, Итак, Санатан Госвами, он держал божество на дереве у себя. and he would just feed them, he would offer them dry chapatis. И он предлагал божествам просто сухие чапати. And one day, the deity spoke to him. Just dry chapatis? Can you at least put some salt on them? И однажды божества уже не выдержали, сказали: слушай, сухие чапати все время, может, немножко соли хоть положишь.
Now, don't try to imitate this. These are the dealings of a confidential devotee. Это не для имитации преданные, это история очень доверительных слуг Господа. Don't write me messages saying, Guru Maharaj, my deity spoke to me and asked for pizza. Потому что потом мне будет писать: Гуру Махарадж, божества мне тут сказали, что не хотят пиццу. Yes, the deity can talk to you when you are qualified, when you are advanced in spiritual life. Да, божества действительно могут говорить с нами, но в тот момент, когда мы уже очень зрелые в духовной жизни. And Sanatana Goswami is an eternal associate of Krishna. А Санатана Госвами, он вечный спутник Кришны. He's part of Krishna's confidential entourage in Goloka Vrindavan. Он связан с Господом, он его вечный спутник на Галока Вриндаване. So you would say he's mistaken. He's just serving his deities dry chapatis. But the deities are accepting. And they're just asking, can you put a little salt on? And he tells them, I'm sorry, this is the best I can do. И вот такая ситуация, божества его просят: ну не мог бы ты хотя бы немножко соли положить? И он говорит: простите, это вот максимум, который я могу для вас сделать. Apparently a mistake. But remember, it's the Baba that is the ultimate reality. И опять, кажется, ошибка при поклонении, но на самом деле не забывайте, что там огромная бхава. Of course, this is the advanced stage of bhakti. We should not imitate prematurely. И, конечно, это очень зрелая ступень бхакти, мы не должны имитировать на нашем уровне. In the preliminary stage of bhakti, deity worship stresses two things, Srila Prabhupada explained: punctuality and cleanliness. На начальной стадии бхакти, что касается поклонения божествам, Шрила Прабхупада делал ударение на две основные вещи. Это пунктуальность и чистота. Rules and regulations, archana. И правила и регуляции это арчана. So Krishna was eating the banana peels with great relish. Итак, Кришна с большим удовольствием вкушал банановые шкурки. Out of affection for his dear devotee Vidura. Из-за того, что он чувствовал эту огромную любовь от Видуры. Meanwhile, Duryodhana was fuming, was so angry. А Дурьодхана в этот момент просто пылал от гнева. Because Duryodhana was famous for offering banquets at every lunch. И потому что он был известен как тот, кто закатывает каждый раз настоящий пир, банкет. And he invited Krishna that same day for lunch. И он в тот же день попросил Кришну прийти, пригласил его. Krishna didn't go to his house. He went to Vidura's house. Кришна в его дом не пошел, он пошел к Видуре. So when Duryodhana saw him, he said, why didn't you come to my house for lunch? We have our usual huge banquet famous throughout the world. И потом он подошел, в другой день он подошел к Кришне и сказал: почему ты не пришел? Ты же знаешь, по всему миру знают о моих пирах. And what did Krishna say? И что Кришна ответил? In order to eat, one has to be hungry. И Кришна ответил, что чтобы кушать, нужно быть голодным. Or if the person's not hungry, still he can eat if there's love in the offering. И он сказал: даже если человек не голодный, он может поесть, но только если ему это предлагается с любовью. But I was not hungry, and you have no love, so I didn't come. Но я был не голоден, а у тебя любви нет, поэтому я и не пришел. I'm self-sufficient. Why should I be hungry? But if you had love, I would eat, but you have no love. И если бы я был голоден, это одно, но я не был голоден, а ты еще у тебя любви не было. All right, let's look at the verse that we've
highlighted for today. Итак, посмотрим на стих, который я сегодня подготовил. Now that hopefully I've convinced you to look at every verse in Srimad Bhagavatam with different vision than what you had before. И я надеюсь, что я подготовил вас к тому, чтобы вы смотрели на Шримад Бхагаватам другими глазами, чем раньше, если вдруг. Srimad Bhagavatam is a rasa shastra. Итак, Шримад Бхагаватам – это раса шастра. It's for the rasikas, Это для расиков, those who know how to relish rasa. для тех, кто знает, как наслаждаться расой. And as you advance more in devotional service, you will experience Bhagavatam in that way. И по мере вашего продвижения в бхакти вы сможете начать видеть Бхагаватам именно так, воспринимать его так. And of course, there is Chaitanya Charitamrita. И, конечно же, есть еще читание Чаритамрита. All right. Fourth canto, chapter 22, text 39. Так, 4 песня, 22 глава, 39 стих. Yat pada pankaja palasa vilasa bhakja karmarshayam gatitam udgratayanti santa tadvan narikta matayo yatayo pitruda shroto ganas tam aranam bhajavasudevam. Translation. Перевод. Read it in Yes. Преданные, которые неустанно служат пальцем лотосных стоп Господа, с легкостью разрубают тугие узлы желаний, связанных с кармической деятельностью. Что же касается непреданных, гьяни и йогов, то хотя они и пытаются остановить волны материальных желаний, сделать это так трудно, что все их попытки оканчиваются неудачей. Поэтому последуй нашему совету и занимайся преданным служением Кришне, сыну Васудевы. We will discuss various aspects of Srila Prabhupada's purport. It is long. First of all, go on. Комментарий очень большой, и поэтому мы обсудим некоторые аспекты, которые здесь Шрила Прабхупада в комментарии объясняет. First of all, in the Sanskrit we see karmashayam gratitam udgratayanti. How there are hard-knotted desires for material fulfillment. И мы видим в санскрите вот эти слова карма, ашаям, грахитам, санта. Как там говорится о том, что кармическая деятельность, эти желания не разрубаются, этот тугой узел, они разрубаются. So Vishwanath Chakravarti Thakur points out that karmashayam means ahankara, false ego, filled with impressions of karma. И Шрила Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что кармашаям, вот эти вот, это является анартхами, которые насыщены вот этими кармическими желаниями. So your ahankara, your false ego, is not just some empty vessel. То есть аханкар или ложное эго – это не просто пустое какое-то, какая-то пустая ячейка или пустое It's судно. loaded up with karmic impressions from countless lifetimes. Судно это нагружено разными кармическими впечатлениями из бесконечного количества жизней предыдущих. What a burden. Вот это груз, бремя. In Brihad Bhagavatamrita, Lord Shiva explains that he's in charge of ahankara, false ego. В Брихад Бхагаватамрите Господь Шива объясняет, что Он является главным или ответственным за аханкару, за ложное эго. Which binds everyone from Lord Brahma on down. И это ложное эго, оно всех здесь связывает, начиная с Господа Брамы и ниже. So it's by this false ego, ahankara, that we think, oh, I am important, I am good, I have value. И именно эта аханкара, она заставляет нас чувствовать, ну я важная персона, я достойный человек, я, ну и так далее. So why is Lord Shiva saying this? И почему Господь Шива говорит об этом? Because
Narada Muni is on tour of the material and spiritual worlds to find the devotee most adored by Krishna. И потому что Нарада Муни, он прямо по всей вселенной путешествует, пытаясь найти того преданного, которого Господь любит, обожает больше всего на свете. So Lord Lord Brahma has told Narada, I'm not the best devotee. How can you say that? Go see Lord Shiva. И когда он достиг Брамалоки, Господь Брахма сказал: нет, я не самый далеко возвышенный преданный, не самый лучший, ты иди дальше, вот там Господь Шива есть. Narada Muni is on Brahmaloka. И Нарада Муни на Брамалоке, He's been trying to glorify Lord Brahma. он пытался прославить Брахму. And then Brahma starts talking about Lord Shiva as the greatest devotee. И Господь Брахма начал прославлять Господа Шивы как величайшего, лучшего из преданных. So he convinces Narada Muni. И он доказывает это Нарада Муни, он убеждает его. And he sees Narada Muni looking down from Brahmaloka to Kailas, the abode of Lord Shiva in the material world. И он смотрит на Кайлаш в материальном мире, на ту область, где находится Кайлаш в материальном мире. But Brahma wants Narada Muni to experience the full opulence of Lord Shiva, which is only revealed in Shivaloka. Но на самом деле вся, так сказать, слава полностью раскрывается на Шива-локе. Shivaloka is in between the material and spiritual world. И Шива-лока находится между пограничным участком между духовным и материальным миром. And there Lord Shiva reveals his full opulences and ecstasies in love of Krishna. И именно там Господь Шива полностью раскрывает как свою экстатическую любовь к Богу, так и все свои богатства и достоинства. In particular, on Shivaloka, Lord Shiva is worshiping Lord Sankarshan. И в частности, там Господь Шива поклоняется Господу Санкаршане. So when Narada Muni arrives, he sees Lord Shiva is in the middle of a kirtan glorifying his deity of Lord Sankarshan. И когда он туда добирается, он видит, застает его именно в тот момент, когда Господь Шива в экстазе поклоняется Санкаршане. And Shiva's wife, Parvati, is clapping her hands, and Lord Shiva is very much appreciating how she's clapping. И Господь Шива воспевает, а Парвати хлопает в ладоши, и Господу Шиву нравится, как она это делает, он одобряет. So Narada Muni doesn't want to interrupt the kirtan, so he just plays on his veena while nodding his head. И Нарада Муни, он не хочет отвлекать этот киртан замечательный, он просто на вине тихонечко подыгрывает, качает головой вот так. And then, when the kirtan's over, Narada Muni begins to glorify Lord Shiva. И когда киртан заканчивается, Нарада Муни начинает прославлять Господа Шиву. You are the greatest Vaishnava. Ты самый лучший вайшнав. What does Lord Shiva do? А что Господь Шива делает? Covers his ears. Закрывает уши. But Narada Muni continues. And finally, Lord Shiva has to cover Narada Muni's mouth. И Нарада Муни, он начинает закрывать... Narada Muni closes his mouth? Lord Shiva has to cover Narada Muni's mouth. Lord Shiva. Господь Шива начинает закрывать рот Нарада Муни. Get him to be quiet. Пожалуйста, молчи. So then Lord Shiva begins to explain how what you're saying cannot be true. И Господь Шива начинает объяснять, то, что ты говоришь, на самом деле не может быть правдой. When you read Devamrita, you'll see the long list of reasons each person gives why I can't be the greatest devotee because of this, and this. И когда вы будете читать Брихад Бхагаватамы, там будет такой длинный список причин. Я не могу быть чистым преданным потому-то, потому-то и потому-то. His Holiness Niranjan Maharaj always likes to speak about Brihad Bhagavatamrita.
И его сечта Ниранджана Махарадж очень любит говорить, читать из Шрихад Бхагаватамриты. So one reason that Lord Shiva gives is, how can I be the greatest devotee? I'm in charge of ahankara, false ego. И одна из причин, которую он указывает, и говорит, как я могу быть чистым преданным, я же отвечаю за ложное эго, за аханкару. That bewildering thing that makes everyone think I'm so important. Это сбивает с толку абсолютно каждого и заставляет его думать, что я такой важный. So Vishwanath Chakravarti Thakur is explaining to us what is the reality of ahankara, false ego. И Вишванат Чакраварти Такур объясняет нам эту реальность о ложном эго. He says it's like a container filled up with karmic impressions gathered over many lifetimes. Он говорит, это подобно как такой емкости или контейнеру, заполненной вот этими разными впечатлениями кармическими из всех прошлых жизней. So it's not simply that ahankara means that you will say, "Oh, I'm okay, I'm good, I'm all right." No, Это не- ahankara means more than that. Аханкара это не только то, что ты говоришь, да я в порядке, все у меня нормально, я все путем. When will everyone notice me? Все просто вот меня замечают. When will everyone appreciate my greatness? Пусть все оценят мое величие. No, ahankara contains karmic impressions. So you want to be recognized in a way that is the result of all these impressions from many lifetimes. Вы хотите получить вот эту оценку или то, что вас наконец-то признали, какое-то признание, но это основано именно на всех этих впечатлениях, накопленных в прошлых жизнях. Это движет. And we call this sum total of karmic impressions a personality. И вот это вот собрание всех этих впечатлений мы называем личностью. But that's not all. И это еще не все. The ahankara filled with karmic impressions is tied in tight knots. И аханкара, хотя наполнена вот этими всеми кармическими впечатлениями, все это еще и завязано в тугие узлы. Those knots are tight. Those knots that are tight are because of previous actions. И эти узлы, они очень туго затянуты, потому что были определенные действия сделаны в So you, прошлом. you see, we're trapped. То есть, ну, иными словами, вы видите, мы в ловушке. We've got this ahankara, number one. У нас есть аханкара номер один. Number two, it's filled with karmic impressions that have accumulated over countless lifetimes. Это аханкара наполнена кучей, бесконечным количеством впечатлений со всех прошлых миллионов жизней. And number three, the whole mess is tightly knotted И теперь еще весь этот мусор, это еще все туго связано by our previous activities. из-за наших действий в прошлом. But what is our conclusion? Какой вывод? I am free, freedom, freedom. Я свободен, свобода. Just like in the UK, they had so-called Freedom Day last week На прошлой неделе в Великобритании был День свободы. when they took away all the COVID restrictions. Они убрали все ограничения ковида. So all the young people, so many young people were waiting outside the club, the nightclubs, because at midnight the restrictions would be lifted. И столько молодых людей стояли перед ночными клубами, ждали полуночи, пока пробьет полуночь, чтобы они официально, так сказать, могли зайти наконец-то в ночные клубы. It was the first time in over a year that nightclubs were open and they could drink and dance. Наконец-то год прошел мучения, теперь можно напиться и танцевать. So you could see them, videos, you could see them lined up outside the nightclubs waiting for the midnight hour. И можно видеть такие видео или фотографии, как они стоят в этих длиннющих очередях, ждут полуночи. Midnight hour for us means sleeping unless it's Janmashtami.
И для нас полуночь означает сон, если только не джамаштамин. But for those in Maya, they think, oh, midnight is the greatest time of the day and night. Но для тех, кто в мае находится, для них полуночь это, ну, вообще только, так сказать, день начался. Lord Shiva and his ghostly followers, they like midnight. И Господь Шива со своими спутниками, призраками, привидениями, они очень любят это время тоже. So all these young people are waiting outside the clubs for midnight and they're doing the countdown. И они считают, отсчитывают минуты. 10, 9, 10, 9, 8, 7. 7. Freedom! Свобода! And you can see interviews of them. They're expressing, now I am free, holding a glass of beer high over their head. И они Now I держат can be me. стаканы с пивом и говорят, наконец-то могу быть свободным. And they would explain very eloquently that I wasted a year of my life because I couldn't go to any nightclubs. My life was turning into a tragedy. 1 year without drinking and dancing. И они объясняют так очень речами такими, можно сказать, возвышенными, как они год просто потратили впустую, что они не могли ни пить, ни танцевать, ни веселиться. Don't worry, I know Russia and Ukraine are different. Я, конечно, знаю, что и Россия, и Украина совсем другое. So they were speaking with such conviction. С таким убеждением они это рассказывали. This is life, you see, you got to understand, this is life. This Это is жизнь, вы понимаете? life. Это значение, это смысл жизни вообще. Such ignorance, it's tragic. То есть настолько покрыло невежество, это трагедия. So Srimad Bhagavatam is giving you insight into what is bewildering us. Итак, Шримад Бхагаватам дает нам понимание, что нас сбивает с толку. And this particular purport is telling you that you will not stop your material desires by material methods. И в комментарии к этому стиху объясняется, что мы не сможем остановить наши материальные желания никаким материальным способом. So Bhagavatam is practical. То есть опять, Бхагаватам очень практичен. It's admitting you'll be defeated ordinarily. Признается сразу здесь, что обычным способом будет поражение. So Srila Prabhupada writes, as long as one continues to try to artificially stop the ways of desires, he will certainly be defeated. И здесь Шрила Прабхупада пишет, что если ты будешь обычными способами пробовать, то эти волны материальных желаний, они столь сильны, что их невозможно будет остановить, они тебя победят. Isn't this honesty? Разве это не является честностью? Because you may think, oh, what's the use in me engaging in devotional service? I'm going to be defeated by my desires. И мы можем иногда думать так, ну а что мне практиковать? Вот все равно материальные желания меня победят. So Bhagavatam is telling you, you're right. И You will Шрила be Бхагаватам defeated by your desires говорит, да, ты прав, победят материальные желания. unless you engage in devotional service. Но только если не в случае, если ты будешь занят преданным служением. Because even though the desires for karmic activities have such strong roots, these trees of desire can be uprooted completely by devotional service. И хотя эти материальные желания не пустили уже глубокие корни, все эти корни могут быть вырублены благодаря силе преданного служения. So we agree that to try to stop desires is impossible. И мы соглашаемся, да, остановить материальное желание невозможно. Our bhakti process is about learning how to desire in a way that's protected by Krishna. Мы в бхакти учимся желать таким образом, чтобы быть защищенными Кришной.
Did you ever think about that? Desire needs to be protected? Вы никогда-нибудь об этом думали, что наши желания должны быть защищены? No, generally you think desire is my personal affair. Обычно мы думаем, ну, желание это чисто моя личная, сугубо мое личное дело. How often do we think that desire needs to be protected, just like a little Как, child is protected by the mother and the father? как часто мы думаем о том, чтобы наши желания должны быть защищены, так же, как родители защищают маленького ребенка. This shows you how tiny and dependent we are. Это показывает, насколько мы малы и зависимы. When we desire outside of Krishna's protection, we have enormous problems. Когда мы желаем вне протекции, вне защиты Кришны, мы встречаемся с огромными трудностями и проблемами. So therefore, our bhakti process is about taking shelter of the lotus feet of Krishna instead of unsuccessfully trying to stop desires for material enjoyment. Поэтому нам советуется принять прибежище у лотосных стоп Кришны, а не пытаться искусственно остановить эти желания материальные. Again, remember, desire that's protected by the lotus feet of Krishna. Пожалуйста, помните о том, что желания, они защищаются непосредственно Господом Кришной. This is what we're aspiring for. Это то, к чему мы стремимся, то, что мы хотим. But because of the ahankara, the false ego, we're thinking, "Well, I know how to desire. My desires are me, and my desires are good. I know what I need." Но из-за аханкары мы думаем, да что-то такого, это мои желания, я знаю, что мне нужно, что для меня лучше, это же я. My desires are natural for me. Они очень естественны для меня, эти желания. I'm being me. Я есть я, являюсь собой. That's the ahankara talking. Это аханкар вам так говорит. Whereas the bhakti yogi knows my desires should be protected by Krishna. Но бхакти-йоги знает, что даже желания должны быть защищены Кришной. Just like at the beginning of Bhagavad Gita, Arjuna's desires were not protected by Krishna, and at the end, they were. Как мы видим в Бхагавад-гите, в начале Бхагавад-гиты желания Арджуны не были защищены Кришной, но в конце они уже были защищены Кришной. Now, I really cherish this example given in the purport about the waves of the river and the tide of the ocean. Мне очень нравится в этом комментарии момент, где описывается пример с волнами, рекой и океаном. You can read beginning the sentence, it may be argued, and end with overflooded by the desire to serve the Lord. Нам могут возразить, что пока река течет, ее волны невозможно остановить, но река несет свои воды к морю, и когда волна прилива захлестывает реку, она поглощает речные волны. Подобно этому у преданного, наделенного разумом, в голове теснится столько замыслов, связанных со служением Господу, что волны стремления служить Господу в сознании Кришны захлестывают тихую заводь материальных желаний. So you, in your bhakti life, might start thinking, and many devotees who are becoming weak, they start thinking like this. И можно заметить, что когда преданный по какой-то причине ослабевает, он начинает так размышлять. Oh, the desires, I can never stop them. Oh, what's the point in trying? I should give up now. Эти желания, да вообще столько лет практикую, невозможно остановить ничего, надо просто сдаться прямо сейчас. Just like the waves of the river are always flowing, similarly, my desires are always happening. Эти волны, они просто постоянно текут, и невозможно это остановить, бесконечный поток. And these waves are flowing toward the ocean. И эти все волны, они несут меня к этому океану. So what is the solution? Какое решение? You're right. If you think the waves of the river are always flowing, you can't stop them. You're right. Ты прав, эти волны реки, их невозможно остановить. But here's the solution. Но есть решение. Something more powerful than the waves of the river. Что-то, что является более сильным, чем волны реки.
That is the tide coming in from the ocean that overpowers the river waves. И этой силой является прилив, сила прилива океана, который пересиливает даже волны рек. Maybe if you are at the seashore, you can see this. Может быть, те из вас, кто был у моря или сейчас находится, может это наблюдать. When I was in Jagannath Puri, I saw some little rivers pouring into the ocean, but even though the rivers had waves, the ocean with its tide coming in overpowered the river. Я помню, в Джаганнатхапуре я видел маленькие речушки, которые втекали в океан, но океан с его могущественными волнами и приливом размывал это все. So the river becomes overflooded, И так река, она затапливается. and the waves from the ocean become the dominant factor. И волны океана становятся доминирующим фактором. So Srila Prabhupada gives us the instruction that a devotee who's truly intelligent is always making plans for serving Krishna. Шрила Прабхупада дает нам наставление замечательное, что преданный, он всегда планирует, как быть занятым в служении Кришне. And in that way, stagnant material desires become overflooded by the desire to serve Krishna. И таким образом эти стагнирующие материальные желания, они улетучиваются, скажем так, становятся неважно, не теряют свою силу. Stagnant material desires. I like that expression. Мне очень нравится это выражение стагнирующие или отступающие материальные желания. You know, when something is stagnant, it's so unattractive. Мы знаем, что если что-то становится таким стагнирующим, да, то оно не является привлекательным. Like a stagnant pond, it has scum on the top of the water. Например, когда пруд застаивается, да, то он становится таким, покрывается водорослями, плесенью. Не плесенью, водорослями. So our material desires are like that. They're not fresh. Материальные желания, они именно такие, они не свежие. We think they're fresh. Мы They look думаем, that что way to our concocting mind. мы в нашем уме это так пытаемся вообразить, что они свежие. But actually, it's just the same thing. Но на самом деле это все одно и то же старье, Giving you the false impression that this is going to be fresh. но впечатление такое ложное впечатление создается, что оно будет свеженьким. Giving you the false impression that this time it'll be different. И даже такая мысль возникает: в этот раз все будет по-другому, точно. No, it's as Prahlad Maharaj said, chewing that which has already been thoroughly chewed. Нет, это все, как Пралад Махарадж объяснил, жевать то, что уже было очень тщательно пережевано. So let us focus on taking shelter of Krishna more. Поэтому давайте сосредоточимся, как принять прибежище у Кришны больше. Rather than battling our desires for material enjoyment. Чем просто сражаться с материальными желаниями, наслаждением каким-то материальным способом. Bring more of the tide in from the ocean. Принесите в свою жизнь больше прилива из океана. So please remember this verse and purport. Поэтому, пожалуйста, помните об этом стихе и об этом комментарии. You'll see this verse quoted in Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, throughout Srimad Bhagavatam. Этот стих вы увидите, как он цитируется Шрилой Прабхупадой и в Бхагавад-гите, и в Чайтанья Чаритамрите, и в самом Шримад Бхагаватам. Krishna is so beautiful that just the toes of his lotus feet can capture your consciousness eternally. Раджгопмат, микрофончик выключите, пожалуйста. Кришна, он настолько привлекательный, что он может захватить все наше внимание. Toes of the lotus feet means person. Sorry, very much. When the Bhagavatam says toes of the lotus feet,
It's telling you Krishna is a person, but not Да. a person like you. Когда Кришна говорит, что когда в Шримад говорится, что пальцы на стопах Кришны, это означает, что Господь является личностью, но Он не является личностью такой, как вы. Also, the tips of the toes of Krishna's dearest devotee are the goal for those devotees who want to enter into Krishna's pastimes. И также кончики лотосных стоп дорогих преданных Кришне являются целью для тех, кто хочет войти в вечные игры Господа. All right, we'll take a few questions. Так, оставим чуть-чуть времени на пару вопросов. I have a question, dear Gurudev. Goparaj. Я буду говорить по-русски тогда. Хорошо. Спасибо вам, дорогой Гурудев, за такую возможность с вами Thank you, увидеться. Guru Maharaj, for this opportunity. Эта встреча для меня ответ Господа на медитацию последнего времени. This meeting is a response from the Lord for my long-term meditation. И тема стиха — это тоже ответ Господа на мою медитацию последнего времени. And the topic of this verse is also corresponding with that of what I was meditating on. И я вижу, насколько Господь проявляется, я переполнен эмоциями на самом деле. I see how Lord manifests and I'm overwhelmed by emotions. В связи с моей ответственностью в служении в проповеди преданным, я бы хотел задать такой вопрос. I have a question which is related to my service that is preaching to devotees. У меня у самого есть опыт того, как ответственность в служении, занятость в служении, оно занимает ум и защищает от каких-то других желаний. I have an experience of that when you are taking care of devotees or loaded with this service of care or preaching, that it eradicates or pushes out all other thoughts and engages mind in that particular service to the Lord, active service. Но очень сложно вдохновить других погрузиться в служение, потому что у них отсутствует, может быть, вера в это. But it's difficult to preach to others to get deeper into the devotional service because they lack in this faith in this process. So you need to show by your example. Поэтому тебе нужно показать на собственном примере это. Then they'll become inspired. Тогда они все очень вдохновятся. But if you say one thing and do another, then they'll think, oh, why should I have any faith? Но если ты говоришь одну вещь, а делаешь, допустим, другую, то они скажут, а чего мне тогда, собственно, следовать или от чего мне вдохновляться? So if you want to care for devotees and counsel devotees, Поэтому, если ты хочешь заботиться о преданных, вести их, советовать, let them become inspired by your example. пусть тогда они вдохновятся твоим личным примером. There's a saying we have in English. Your actions are so loud that I can't hear what you're saying. Есть такая поговорка на английском: твои действия, они настолько громкие, что мы не можем слышать, что ты говоришь. Ну, дословный перевод поговорки. All right.
Next question. Следующий вопрос. Speak up. I see your hand. Пожалуйста, говорите, я вижу руку. Харе Кришна. А вот когда ты понимаешь, что нужно служить, но все равно не можешь этого сделать. When you understand that you would like to serve, that you need to serve, but you still cannot do it. Именно потому, что много вот этих впечатлений материальных в уме. That those material impressions, they block your mind and I guess block your actions also. Chant Hare Krishna. Sometimes I don't know what is the best thing to do now. So I just chant Hare Krishna. Иногда бывает такой момент, что не знаешь, что делать. Тогда начинаешь просто повторять Харе Кришна. Everything to gain, nothing to lose. Всегда есть что выиграть в этом и нечего терять. Повторяйте Харе Кришну. We will not criticize you if you just chant Hare Krishna. Мы вас не будем за это критиковать, если вы будете повторять Харе Кришну. Oh, she doesn't know what to do. She simply chants Hare Krishna. Ой, она не знает, что делать. Она просто воспевает Харе Кришну. By chanting Hare Krishna, you're begging, Krishna, please engage me in your service. Воспевая Харе Кришна, вы просите, вы молите о том, чтобы Кришна занял вас служением. So gradually, you'll get the intelligence, what to do. И постепенно у вас появится разум, Кришна вам даст разум, чем нужно заняться. Next question. Следующий вопрос. Венамадхуря, могли бы вы зачитать вопросы с чата? Вопрос из чата. There's a question in the chat box. Just a Yes, second. you can read it. А какой именно последний самый, да? От Алисы Алиса. вопрос. So in Srimad Bhagavatam 7.15.21, Srila Prabhupada says, in order for a person to spiritually develop, he has to be satisfied with his material situation. Otherwise, the desire for material success will destroy his spiritual life. Oh, sorry, it was in English also. For spiritual advancement, one should be materially satisfied. For if one is not materially satisfied, his greed for material development will result in the frustration of his spiritual advancement. What does it mean? One has to achieve certain material comfort or comfortable situation, or he has to explain to himself or persuade himself that his current situation is materially comfortable. It means simple living and high thinking. Это означает простая жизнь, возвышенное мышление. Instead of being infected by the desire for increased material comfort, you evaluate and, well, what I have is enough, and let me focus on increasing my spiritual life. Вместо постоянного приобретения, желания какого-то расширения, улучшения, ты просто как бы переоценишь, смотришь, то, что есть, мне в принципе достаточно, и начинаешь действовать уже в другом ключе. We don't mind devotees living comfortably. Мы не против совершенно, что преданные жили комфортно или удобно. Simply don't forget what is your real purpose in life. Просто не забудьте, что является высшей целью вашей жизни. Be satisfied with what is your quota. Будьте удовлетворены тем, что вам выделено как ваша доля. Someone can have very low income and be trying so hard to make more money and forget their spiritual life.
Кто-то, у кого небольшой достаток, может стараться все больше и больше заработать и потерять цель из виду. And someone may be a billionaire, but he or she is more spiritual. Но кто-то может быть миллионером и, наоборот, очень духовным при этом. And more able to engage all the resources in Krishna's service. И занять все эти ресурсы и возможности в служении Кришне. So one person's quota can be different from another person's quota of material opulence. То есть эта доля материального достатка, она может разниться. It's not automatically that if you have no money, that means, oh, I'm spiritually advanced. Это не автоматически, что если у него много денег, допустим, что я духовно продвинутый. And the billionaire is a materialist. Точнее, наоборот. Или миллионер, он материалист, а бедный, он духовно продвинутый. Не факт. You get different quotas due to your past activities, different quotas of material wealth. То есть разные уровни достатка, богатства в соответствии с прошлыми действиями, кармой. And you have to, with the help of spiritual guidance, be able to see what is your quota and not become greedy or envious. Но если мы имеем духовное руководство, мы сможем увидеть, что является нашей долей, и не будем жадными, не будем хотеть больше. It's a spiritual vision that is required. Но для этого нужно духовное видение. When too much endeavor spoils my spiritual life. Когда слишком много, чрезмерные усилия уже портят нашу духовную жизнь. Sometimes this is difficult because life is becoming harder and harder. Иногда это сложно, потому что жизнь действительно может, так сказать, в тиски загонять, то есть все сложнее становится. Material nature is a very oppressive taskmaster. И материальная энергия – это очень такой угнетающий менеджер. But even when people are so-called relaxing, still it's a tragedy. Но на самом деле суть заключается в том, что даже если человек, так сказать, наслаждается, релаксирует, расслабляется, это все равно трагедия. When Srila Prabhupada would go on his morning walks and he was riding in the car and the car would drive past some golf course on a Sunday morning with people out playing golf, he would be so sad. Есть эта известная история со Шрилой Прабхупадой, когда он проезжал на машине мимо гольфового поля и видел, как эти старики играют в гольф и якобы наслаждаются. Его сердце переполнялось болью. Even though it looks like they're relaxing, actually they're destroying themselves. Кажется внешне, что они просто хорошо проводят время, наслаждаются, расслабляются, но на самом деле они уничтожают себя. Everything depends on your vision. Все зависит от вашего видения. All right, Mahamatsya is the last question. Махаматья Прабху, вам последний вопрос. Хари Кришна, тут вопрос по комментарию Шрилы Прабхупады. Вот, то есть здесь хотелось бы узнать вот правильный баланс, как мы должны ждать, пока люди поймут, что вот эти вот волны материальных желаний, что они не принесут им никакого удовлетворения. Или мы должны их убеждать в том, что вот эта волна прилива бхакти, она решит все их проблемы. То есть вот где этот баланс, в какой момент мы должны их начать убеждать в этом, или мы должны просто спокойно ждать, пока они сами поймут, что удовлетворения не будет. So the question is regarding this Srila Prabhupada purport about the waves of material nature and river waves and the tide. That do we just wait for the person to realize it, that the material waves of the river cannot satisfy him or her, or we should try to explain and persuade them that it will not bring the happiness and the tide
of bhakti is stronger and powerful. What is the balance? The question is, what is the balance? When do we actually start talking to those persons or waiting for them to realize? If you wait for them to realize it, you'll be waiting a long time. Если ты будешь просто ждать, пока они это реализуют, ты будешь ждать очень долго. It is not the task of Maya, the illusory energy, to give high realization. Это не задача Майи давать такие возвышенные реализации. The job of Maya is to bewilder you, to cover your intelligence. Задача Майи сбить тебя с толку и полностью покрыть твой разум. But if someone contacts a devotee, then they can have the greatest fortune. Но если кто-то сталкивается с преданным, тогда ему выпадает удивительный шанс. By contact with a devotee, understanding begins. Это большая удача. Встретившись с преданным, он может начать понимать все, как оно есть. So I thank you all for your kind association. It's so wonderful to see all of you. I can't recite all your names because if I leave one name out, then you won't like that. But I am studying. Спасибо большое за то, что вы сегодня все появились. Я очень счастлив быть в вашем обществе. И я не могу произнести все ваши имена ввиду того, что я какое-нибудь имя забуду, и кому-то это может не понравиться. Поэтому я просто вас всех вот таким одним посланием благодарю. So, my dear devotees, we should do this again. Итак, дорогие преданные, мы должны это повторить, то, что мы сделали сегодня. See, no one expected COVID to last this long, so we thought that our separation from each other would be much shorter than it has been. Никто, конечно, не ждал всю эту ситуацию с ковидом, и мы все, конечно, надеялись, что наша разлука будет не такой долгой, и встреча уже должна была быть. But now we are seeing that we need to devise other methods for association. Но похоже, что нам пока что придется адаптировать вот эти новые методы общения, такие, какие они есть. So we thank Venu Madhurya for his translation. И мы благодарим Мадхуря за перевод ужасный. Простите, преданный. Thank you all for providing me with your association. И спасибо вам за то, что вы подарили мне свое общение. So remember what we discussed about Srimad Bhagavatam. И помните то, что мы обсудили о Шримад Бхагаватам. Is that Prema Vardhana I see? Я, кажется, вижу Према Вардену в одном из окошек. Вас не слышно. My mic is on. I hear you. Yes. Yeah. Thank you for Guru Maharaj. attending. He was my first translator in Russia. Према Вардена, Прабhu, это мой первый переводчик в России. So nice to see him after many years. Так рад его увидеть после стольких лет. I thought he had become tired of me. Oh, this Maharaj, he laughs too much. Я думал, что он от меня уже устал. Этот Махарадж все время только смеется. This is wrong. Let me find someone who's more serious. Надо найти кого-то посерьезней. Who doesn't tell us about his family. Кто не говорит нам о своей семье, о маме. You like that story about dinner time and the Bible verse? Вам понравилась эта история с Библией, со стихом из Библии за ужином? Oh, I have many stories like that. Очень много таких историй. But I use them for a Krishna conscious purpose. Но я пытаюсь их использовать для понимания сознания Кришны.
Every syllable of Srimad Bhagavatam is saturated with Krishna praying. Все буквы Шримад Бхагаватам, они наполнены любовью к Кришне. All right. I thank you all very much. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Благодарю Шри Прабхупаде. Можете выключить микрофон и сказать Харе Кришна.